Hi, it's good to be back. I was here last year, and because I was here last year, I have to give a completely different talk. Well, it's not completely different, but it's mostly different. So this is the first time I give this talk, so if it doesn't go very well, that's my excuse. Здравствуйте, очень рад всех вас видеть. Должен сказать, что это уже второй раз, когда я приезжаю сюда. И так как я уже был здесь, мне необходимо произвести совершенно новое выступление, рассказать о чем-то совершенно новом. Поэтому, если где-то что-то в моей презентации покажется немного странным, прошу простить меня. So anyways, let me begin by kind of give you an idea of what it is that we spend most of our time doing in my lab, which falls under the rubric neurocoding. And the idea is, anytime and we're going to talk about touch. Anytime we grab an object, we hold an object in our hand, our skin deforms, and it creates a pattern of activation in the nerve, and then creates patterns of activation in the brain, ultimately culminating in a perception. Итак, давайте поговорим о том, как же кодируются невральные сигналы. То есть каждый раз, когда мы берем какую-то вещь, каждый раз, когда мы думаем о том, что как-то необходимо нам двигать эту вещь, в нашем мозге происходят различные сигналы, которые как раз таки и кодируют все эти движения. So, when we hold this object, we have information about the texture, the shape, the size. If it's moving across our skin, we have information about that too. And somehow these patterns of neural activation in the nerve and in the brain contain that information. And what we do is try to figure out what aspect of this neural activation is responsible for our perception of these different aspects of the stimulus. Таким образом, когда происходит какое-либо движение, то наш мозг в том числе и контролирует информацию, поступающую ему от кожи, от наших мышц. Это все содержится в нашем мозге. И именно так происходит кодирование и дальнейшее движение. But that's not really what I'm going to talk about today. И это именно то, о чем мы будем говорить сегодня. Instead, I'm going to talk about how we can leverage what we've learned about how the intact nervous system encodes information about objects grasped in the skin or in the hand to restore that information to people who have lost it. Да, мы сегодня будем говорить немного о другом. Мы будем говорить о том, как происходит восстановление тех нейральных сетей у людей, которые потеряли конечность. So, and I'm going to talk about two. Last year I only spoke about one of these. Now this year I'm going to speak about both. One is amputees, so people who have lost an arm or a hand, equipping them with a robotic hand so that they can not only move this robotic hand but feel through it. Таким образом, в прошлом году я говорил только об одном случае, в этом году я буду освещать два случая. То есть это люди, которые потеряли конечности, то есть люди, которым была ампутирована конечность, но которым был установлен имплант, то есть они могут двигать своей новой конечностью, и более того, они могут ощущать предмет, который они берут этой конечностью. And that involves interfacing with the peripheral nerve. So the nerve that innervated the hand is still intact, so we can put our electrodes in the nerve to try to communicate this information. Это происходит благодаря тому, что создается дополнительная коммуникация между нервом у ампутированной руки и робопротезом. Таким образом происходит восстановление естественной невральной связи. And then the other population of patients are patients with upper spinal cord injury who are tetraplegic, so they're paralyzed and insensate from the neck down. And for these patients, you can't interface with the nerve because it's no longer attached to the brain. So in those patients, you actually have to interface directly with the brain. И, как я говорил, идут случай два случая, то второй случай – это пациенты с тетрапlegией, то есть пациенты, у которых была травма и то есть присутствует тетрапlegия, то есть произошла травма, и все, что ниже шеи, оно не работает. В данном случае невозможно подключиться к уже существующим нервным стволам, поэтому необходимо производить имплантацию непосредственно в сам головной мозг. So these are things that anytime we interact with objects, we have this barrage of sensory signals coming back from the hand that guide our ability to manipulate objects, and without these sensory signals, we could not use our hands. Каждый раз, когда мы производим какие-то движения, то нам обратно поступают, наш головной мозг обратно поступают сигналы, которые говорят о том, насколько движение соответствует тому движению, которое мы планировали произвести. So this is a movie this is a lady just doing a common task, lighting a match.
Same lady does the same task, except now her fingertips has been numbed, and you can see with an anesthetic, and you can see that suddenly this task becomes very difficult. На данном видео вы видите, что женщина выполняет простое задание, она сжигает спичку. С той лишь разницей, что с правой стороны она выполняет то же самое задание, но она не чувствует своих движений, то есть ей производит какую-то анестезию. And the only thing here is that her fingertips are numb. In every other way, she's completely normal. Но и в обоих случаях у нее нет абсолютно никакого поражения, никакой травмы, то есть это обычный человек. Now this guy here suffers from a disease that has removed all sensory input from his limbs. Но у данного пациента на данном видео имеется заболевание, которое привело к тому, что у него полностью отсутствует чувствительность. And so he's doing something very simple, just grabbing a cup and bringing it to his mouth, and you can see how much he struggles. And if I showed you this individual and asked you what do you think is wrong with him, you would think he has a major motor impairment. И, в принципе, данный пациент выполняет простое задание. То есть задание – это взять кружку и выпить из нее. Но вы видите, сколько усилий ему необходимо приложить, чтобы его произвести. And that's because the sensory and the motor systems are a yin and a yang. They work together, and one really does not work without the other. И все дело в том, что эти системы, которые одна производит движение, и сенсорная система, они работают вместе, они не могут работать одна без другой. So first I'm going to talk a little bit about how we can restore the sense of touch in bionic hands. And because I don't have much time, I'll sort of try to go through this quickly. But the idea is to equip amputees, so people who have lost their arm, with a bionic hand, that they can then control by thought alone. And the idea is that they can move this hand by moving the muscles that used to control their intact hand, right? You put sensors on these muscles, and you can infer what the movements, the desired movement is based on the activation of the muscles of the arm. Сейчас немножко поговорим о том, как же восстанавливается движение и чувствительность у людей, которые потеряли конечность. Мы имплантируем датчик в нерв, который раньше контролировал ампутированную руку, таким образом, что когда человек думает о движении, он думает о активации тех мышц, которые раньше отвечали за это движение. И таким образом происходит передача информации. But that's not the part we work on is how to then restore the sense of touch. How can we recreate tactile sensations through this robotic arm? Но наша идея была именно как восстановить чувствительность у этого протеза. And again, the way we do that is by stimulating the nerve that used to send signals from the hand to the brain. We stick electrodes in that nerve, we electrically stimulate that nerve, and we can recreate tactile sensations. И их идея в том, что каждый раз, когда происходило движение, они стимулировали нерв, который как раз-таки передавал чувствительную сенсорную информацию о движении. And we work with different groups that have different types of technologies to interface with that nerve. И было несколько групп, у которых были различные технологии для реализации этой идеи. Dustin Tyler at Case Western has an interface that is a cuff electrode that goes around the nerve, and you electrically stimulate through the nerve sheath. И, например, одна из технологий – это когда нерв покрывало специальное оборудование, которое непосредственно через поверхность стимулировало данный нерв. We have worked with Greg Clark at the University of Utah, who has an array of electrodes that penetrates the nerve. There are 100 electrodes that each penetrate the nerve. Также использовали и технологии, которые непосредственно проникали внутрь нерва, то есть как бы прокалывали, и таким образом происходила стимуляция. And then we work also with Sylvester Becerra, who's from EPFL and the Biorobotics Institute at Scuola Superiore de Sant'Anna. And he has a different kind of penetrating electrode array called the transverse intervesicular multi-electrode array. Anyways, the details are not important. What's important, though, is that there are different technologies that allow you to electrically stimulate the nerve and create neural activity through electrical stimulation of the nerve. И в третьем случае был совершенно другой, более сложный механизм стимуляции, но сейчас речь не об этом. Сейчас речь о том, что сама идея того, что когда происходит движение, необходимо произвести стимуляцию сенсорной части. So there are sensors in the arm, in the hand, and so if you have there are 4 sensors in the hand, so if this is the pattern of force sensing from the upper of the hand, what the traditional way to stimulate the nerve
is to increase the stimulation, either the stimulation amplitude or the stimulation frequency, to track the force output, and hoping to evoke neural activity that also tracks the force output. Таким образом, когда происходит нейрональная стимуляция, то происходит стимуляция как сенсора, так и увеличение самой амплитуды стимуляции, что в дальнейшем приводит к оперетной активации. And so this is what it allows you to do. So this is the work at Case Western, where you have this amputee who's controlling this hand here with stimulation and without stimulation. And he's blindfolded. Without stimulation, he can't feel anything, so he's terrible at this task. And with stimulation, he's much better. И на данном слайде вы можете увидеть пациента, у которого была ампутирована рука, и он контролирует руку, в данном случае это правая рука. В первом случае у него отсутствует чувствительность. К слову сказать, что у пациента закрыты глаза, то есть он не видит, какие движения он производит. А с правой стороны пациента, соответственно, уже присутствует стимуляция, вы видите, как отличается результат его действия. And just so we're clear, because this is cool, this guy can, when he thinks about moving his hand that is no longer there, the robotic hand moves. And anytime he touches anything with his robotic hand, he can feel it through that hand. Я бы хотел остановиться на этом случае, потому что мне кажется, что это очень интересно. Потому что в первом случае, что в принципе это человек, у которого была ампутирована рука и которому установили протез, и более того, он может двигать этой рукой, а кроме того, он может и ощущать, как он двигает этой рукой. Now the question is, and this is the kind of stuff that we work on, is how is it to stimulate? What kind of algorithm should we use to convert the sensor output into patterns of electrical stimulation of the brain? So there is, some kind of force being exerted. How do we know how much to stimulate the nerve to create an appropriate sensation? И на данном этапе основная их проблема, основная их задача, с которой они ставят перед собой, это найти тот алгоритм, как можно перевести чувствительную силу в стимул для головного мозга, то есть какое необходимо приложить силу, какую частоту и как в принципе это можно реализовать. So, as I said, in my lab we study how the nerve encodes information, how your nerves encode information. Как я уже сказал, в нашей лаборатории мы изучаем, как нервы, как ваши нервы, в том числе, кодируют информацию. And we discovered, this is in 2007, that if you want to, that the perceived, how intense something feels, like for instance, how much pressure is being exerted on your skin, is determined by the firing rate of all the nerve fibers in your nerve. И что мы обнаружили в 2007 году, что чем больше усилий, чем больше желания произвести какое-то движение вы прикладываете, тем больше нервных популяций участвуют в передаче данного сигнала. So we can then use this principle to create a stimulation paradigm that controls how many fibers are being activated. And that's what we did. So we have this quantity here, activation charge rate, which is linear with population firing rate, and we can modulate very precisely and very predictably how intense something is going to feel. И используя данное исследование, мы пытаемся придумать парадигму, которая бы показывала, какой силой и какая популяция нервных клеток должна участвовать в передаче данной информации, что в принципе они и сделали. But there's more to touch than intensity. Again, we can feel the texture, we can feel the shape, we can feel the motion of the stimulus across the skin, and we want to be able to recreate all of those things through electrical stimulation of the nerve. И таким образом, когда мы говорим о чувствительности, то нужно сказать, что мы чувствуем и размер, и форму, и текстуру того, что мы трогаем. И именно все это необходимо передать человеку с нашим протезом. And this information is encoded not in the strength of the response, not in the number of active fibers or the strength of the signal that these fibers carry. It's conveyed in the pattern across these fibers. So this is the pattern of activation across a large population of afferents when this texture is scanned across the skin, and this is the pattern when this texture is scanned across the skin. And as you can see, every single fiber responds differently to the stimulus.
and responds differently to different stimuli. И дело в том, что когда мы говорим о именно чувствительности, то зависит все именно от силы стимула. То есть, как мы видим, если мы говорим о картинке с левой стороны, то есть текстуры, мы видим, с какой силой нейроны активизируются. И когда мы говорим о другой текстуре, более грубой, мы видим, что нейроны ведут себя совершенно по-другому. То есть, в зависимости от того, какая форма и от объекта, нейроны ведут себя совершенно по-разному. So, if you wanted to recreate the sense of touch exactly, this is what you would need. You would have your stimulus, you would have your stimulus, you would figure out how the entire population of all the nerve fibers in your hand are responding, which is what's shown here, and then you would stimulate each of these nerve fibers in just the right way in order to recreate that natural pattern. Таким образом, когда вы, чтобы работать, и задача заключается в том, чтобы протез полностью обладал той же самой чувствительностью, что и обычная рука. Для этого вам необходимо произвести стимул, посмотреть, как каждый нейрон и как каждая часть организма влияет на этот стимул, записать это и полностью переписать и простимулировать их в той же самой последовательности, с той же самой силой. The problem is, of course, you can't do that because there's like 15,000 fibers in your nerve, 10 to 15,000, and the best technology, I mean, if you're really generous, you can maybe stimulate 100 of these independently. Но проблема в том, что нейронов от 10 тысяч до 50 тысяч, и ни одна современная технология не позволит произвести это. Обладая самой современной технологией на данный момент, вы сможете простимулировать максимум 100 нейронов. That's the bad news. Now the good news Это были плохие новости, а теперь перейдем к хорошим новостям. is that we have a model that we just published this year, in fact, that can reconstruct exactly how all the nerve fibers in the entire hand would respond to any stimulus, any pattern of skin indentation, down with millisecond precision. Ну, а теперь перейдем к хорошим новостям. Между прочим, то, что вы видите на данном слайде, было опубликовано ими в этом году, и ими было доказано и обнаружено, как ведет себя каждая нервная клетка с точностью до миллисекунды. So when that technology is available, we can actually start restoring touch pretty much theoretically. Таким образом, когда данная технология станет доступной, вы достаточно легко сможете восстанавливать чувствительность. So first of all, this is just to show that we measure nerve fiber responses, and then we can show that this model not only can reproduce the strength of the response, so this is the response of the simulated afferent versus the measured afferent, and you can see they're very precise, but also the timing of the response down with millisecond precision. Необходимо оценивать не только силу, измерять, с какой силой происходит эта стимуляция и ответ, но также необходимо учитывать и временной показатель. So this model, again, we can simulate in real time how all the nerve fibers in your skin would respond to any kind of stimulus. So this is to an indented edge into the skin. Таким образом, мы можем определить, как каждая нервная клетка будет отвечать на определенный стимул в любой момент времени. This is a response to two different fibers, again, being simulated in real time. Two different textures. В данном случае вы видите два разных материала, которыми оказывается как раз и стимулирование, и вы видите, что ответ идет совершенно по разным. So how can we use this stimulus, this model now to restore the sense of touch? So this is what the model does. It takes a stimulus, reproduces the entire population response to that stimulus, and what we can do is just collapse it all into one instantaneous firing rate. So this is how the entire nerve is responding to the stimulus. Таким образом, как мы можем это использовать для кодирования? То есть мы берем стимул, мы определяем, как должна влиять нервная клетка, мы суммируем это путем определенной парадигмы, и таким образом у нас получается что-то наподобие пламенного показателя. So now, if we can just make the nerve do this through electrical stimulation, we can get closer to restoring a natural touch by reproducing the aggregate response in the nerve.
Таким образом, переходя к этому, мы сможем наиболее точно, наиболее близко воспроизводить ту самую стимуляцию, которая происходит в реальной ситуации. So a grad student in my lab actually made a simple model, because now this is a model that has 10,000 fibers in it. It's a very computationally intensive model, and you need a very powerful computer to run it. So what we did is create a simplified algorithm that simulates the nerve response of the entire nerve, and then creates a linear approximation to it. Но на первом слайде вы видите, как это выглядит с 10 тысяч стимулов. И наша задача, чтобы обработать это, нужен очень сильный компьютер. И задача это перевести в более простой алгоритм. And this simple algorithm is now being deployed by these three groups at Case Western, at Utah, and at the Biorobotics Institute as an algorithm to convert the output of the force sensors into patterns of electrical stimulation of the nerve. И таким образом можно уже использовать все технологии, которые были названы до этого, для того, чтобы стимулировать как раз чувствительные нервные волокна. And this shows, so this is, we took a sensorized glove and did a bunch of stuff with it and measured the forces. Что мы сделали? Мы взяли перчатки, которые оценивают именно чувствительные показатели, которые необходимо произвести для того или иного движения, и измерили это все. And this shows that the estimate of the neural response by this simple model closely matches the reconstructed neural response. И таким образом это произошло воспроизвести примерные показатели того, как это происходит в руке с протезом. And does a lot better than the conventional model. So the conventional models do pretty badly at reproducing naturalistic neural responses, whereas our model does much better, even though there's like only a few parameters. И данная модель, она наиболее точна, наиболее близко к нормальной ситуации, показывает, как это все происходит, и объясняет нам. So again, this model was developed just a few months ago, or published a few months ago. This is only being deployed right as we speak. But we already have some preliminary data in a compliance discrimination task that the biomimetic model, the biomimetic model does a lot better than or you can discriminate the compliance of objects much more easily with a robotic hand with this biomimetic model than the more traditional models. К слову сказать, что данная технология, она была опубликована буквально 3 месяца назад, и работа над ней идет прямо сейчас. Но уже сейчас можно сказать, что данная модель в разы лучше, чем традиционные представления. Okay, so the other thing we're working on is on brain interfaces. So here again, you cannot stimulate the nerve because it's no longer attached to the brain, so you have to directly stimulate the brain. И то, к чему мы перейдем сейчас, это стимуляция непосредственно головного мозга, потому что в данном случае нет смысла стимулировать нервные волокна, нервные клетки, потому что в этом нет смысла. So this is a movie I showed you last year of this patient here controlling a robotic arm through thought alone by reading signals from the motor part of the brain. Если вы помните, в прошлом году я показывал данную картинку, когда пациент контролирует движение этой руки силой мысли. And that, if you're seeing this for the first time, which most of you are not because I showed it to you last year, but you're like, whoa, this is really cool. Is your first reaction probably. И если вы видите это в первый раз, хотя этого не может быть, потому что я показывал вам это в прошлом году, то ваша реакция должна быть что-то в стиле «Вау». But if you've seen it 1,000 times, you realize, man, I'm way better at this than she is. Когда вы видите это уже в тысячный раз, то вы подумаете, почему? Я в разы лучше, чем эта рука. But she's about as good as you would be with your arm without sensory feedback. Но будет ли это так, если мы уберем чувствительность вашей руки? So what we're working on is to try to restore the sense of touch now through these robotic hands by electrically stimulating the brain. И то, над чем мы работаем сейчас, это восстановление чувствительности у этой роботизированной руки и непосредственная передача ее в головной мозг. So the idea is anytime you touch something, the skin deforms, it creates a pattern of activation in the nerve, which culminates in the patterns of activation in the brain that depends on what you touch and how you touch it.
Таким образом, идея в том, что каждый раз, когда вы дотрагиваетесь до чего-то, сенсоры с роботизированной руки будут передавать информацию в ваш головной мозг, и головной мозг будет получать ее и анализировать. So these robotic hands have sensors on them, as I mentioned earlier, and what we're working on is coming up with algorithms to convert the output of these sensors again into patterns of electrical stimulation of the brain. И, как я уже говорил, эта роботизированная рука обладает сенсорами, и их задача в том, чтобы создать алгоритм конверсии сигнала с этих сенсоров в головной мозг, который будет передавать именно чувствительную информацию. And these patterns of electrical stimulation of the brain are now delivered through these chronically implanted electrode arrays, like these. In fact, let me show you the arrays here. И у данных пациентов эта информация переходит через имплантированные электроды. Он покажет их на слайде. So, I mean, these are the arrays here in this cartoon brain, but this is what the arrays really look like. So you have two different kinds of arrays. На предыдущей картинке было показано, как это примерно выглядит, но на данном слайде вы сможете увидеть, как эти электроды реально выглядят. And we put these arrays in the sensory part of the brain. So again, these arms are being controlled by reading signals from the motor part of the brain. And now these sensory arrays are put in the somatosensory cortex, which is the part of the brain that receives these sensory signals from the hand. И нужно сказать, что данные электроды находятся в сенсорной части коры. То есть, таким образом, информация переходит в моторную кору, и затем она передается и в сенсорную кору. So this is a surgery that was done on a monkey. This is a surgery that was done on a human. In fact, that paper was published the day I gave my talk here last year. И первая картинка, которую вы увидели, это та операция, которая была произведена на обезьяне, и в данном случае это то, что производилось на человеке. И нужно сказать, что данная работа была опубликована именно в тот день, когда я впервые выступал здесь. It was kind of cool because President Obama actually visited the patient on that day. I was here with you guys, and he was visiting a patient in the United States. Это было еще интересно, потому что президент Обама навещал этого пациента именно в тот день, когда я рассказывал вам об этой технологии. So let me give you a kind of a feel for how we can leverage the basic scientific insights into restore the sense of touch in these patients. И сейчас мы поговорим о том, как использовать те знания, которые у нас есть, для того, чтобы восстановить чувствительность у пациентов. So as you know, we all have a complete body map in our brain. And within this body map, there's a map of the hand. And within this map of the hand, there is a map of the individual digits. Мы все знаем, что в нашем головном мозге есть карта нашего тела, в том числе и карта нашей руки. So this is the pattern of neural activation that's elicited in the hand part of the brain when we stimulate this part of the hand. This is where the activation when you stimulate this part of the hand, and this is the activation when you stimulate that part of the hand. На данных снимках показаны части коры, которые активируются при стимулировании той или иной части руки. And so the question was, if we stimulate a part of the brain that responds to the index fingertip, will the subject feel as though his or her index fingertip was touched? И вопрос был в том, что если мы стимулируем кончик пальца, то действительно ли это будет чувствоваться как стимуляция именно кончика пальца? And last year I showed you some experiments that we did in monkeys, demonstrating that the monkeys felt it that way. And now I'm going to show you a movie of a human feeling these sensations. So in this experiment, this is a human patient at the University of Pittsburgh Medical Center, where we stuck electrodes in the somatosensory cortex, and we stimulate and we mapped the sensors on the prosthesis to specific electrodes. So for instance, when we touch the prosthetic in the index finger, we stimulate the index representation. When we stimulate the prosthetic middle finger, we stimulate the middle finger representation. And then the subject is asked, where did you feel that? Если вы помните, то в прошлом году мы показывали видео, где мы стимулировали руку обезьяны, и обезьяна могла показать, какой именно палец стимулируется. То сейчас мы покажем видео, на котором то же самое происходит, но уже с человеком. То есть, когда мы дотрагиваемся до, например, указательного пальца, мы стимулируем именно ту часть коры, которая отвечает за чувствительность указательного пальца. И то же самое с остальными пальцами. And this video shows that he's perfect at this task. So anytime we stimulate the index finger,
this human feels something on his index finger. И здесь показано, что справляется превосходно с этой работой. И каждый раз, когда происходит стимуляция того или иного пальца у руки, человек ощущает эту стимуляцию и может сказать об этом. There's supposed to be sound in this video, but it doesn't really matter. What the patient is actually doing is reporting where he feels it, and he's getting it right. У данного видео должен быть звук, и то есть каждый раз после касания пациент говорит, что он чувствует. Index. Oh, here it is. Right. I was going to tell you you'd have to take my word for it, but now you're hearing it yourself. Pinky. So this was a human being who not only can control a robotic hand, but can actually feel, so he can control, reach for an object, grasp it, and feel the object. То есть на данном видео мы видим человека, который может не только контролировать эту роботизированную руку, но также и чувствовать, что происходит с этой роботизированной рукой. All right, because I'm running out of time, I'm going to skip kind of this part. I'm just going to give you the summary. It's all published in PNAS and Science Translational Medicine. The take-home message of this section is not only could we have sensations that were localized to a specific part of the hand, but we could also give the patient precise information about how much pressure is encoded or is being exerted on the prosthetic fingertip. And we demonstrated that this patient was as good at tactile pressure discrimination as you are with your hands. И так как у нас не так много времени, то он кратко расскажет о том, что можно передавать информацию не только о том, что происходит касание, но также и передавать информацию о том, с какой силой происходит это касание. И он может сказать, что у человека, которому производилось данное исследование, он был в определении этого так же хорош, как и мы с вами. So now, the big test, the big question is, does this tactile feedback help? И сейчас главный вопрос, это действительно ли этот чувствительный ответ помогает? And the answer is yes. И ответ, конечно же, да. So this is this new subject doing this transfer task with stimulation and with no stimulation. И на данном видео показано, как уже другой пациент оперирует с объектами с стимуляцией с левой стороны и без стимуляции с правой стороны. And he's way better, way faster, way more accurate with stimulation than without. И это гораздо быстрее, гораздо точнее со стимуляцией в сравнении с случаем, когда не производилась стимуляция. So here's another example. This is the first patient with no sensory feedback. This is the new patient with sensory feedback, and you can see he's way more fluid, way better at this task with sensory feedback. So as I said earlier, in order to use your hands, you need the sensory feedback, and this is true of your hands and of prosthetic hands. И как вы видите, с одной стороны, это человек, который использует, в котором происходит чувствительная стимуляция, то есть он чувствует, что он делает, и человек, который не чувствует, как он это делает, вы видите, что человек, у которого происходит эта стимуляция, он производит все манипуляции гораздо быстрее, увереннее, и это можно сказать о том, почему это важно. These are the people who did all the work in my lab. This is the funding sources. Most of this work was funded by the Defense Department. На данном слайде показаны люди, которые работали над этой работой, и организация, в которой производилась эта работа. И на этом все.